Welcome to NEXTLIVE TV. Mein Name ist Vanessa Pöhlmann und heute sprechen wir mit Event-Experten aus ganz Europa über ihre persönlichen Herausforderungen und Ziele. Lieber Christian Seidenstücker, welcome back. Creating Memories, das ist das Mission Statement der Joke Event AG und auch euer Versprechen an eure Kunden. Was genau hat es denn damit auf sich? Naja, ich meine, bei unseren Veranstaltungen und auch bei den ganzen Live-Experience-Projekten, die wir halt für unsere Kunden umsetzen, geht es am Ende des Tages ja, dass die Botschaft, dass die Inszenierung als solches ja auch positiv, im besten Falle positiv natürlich auch im Gedächtnis hängen bleibt. Und das ist einfach, ich glaube, das Wertvollste, was wir haben, ist halt eben die Erinnerung. Und das ist ja auch der Unterschied, sage ich mal, zu einem Hersteller von solchen Sesseln zum Beispiel auch. Der baut das einmal quasi für die Ewigkeit. Du kannst es jederzeit anfassen, fühlen, spüren. Und das, was wir machen, ist ja wirklich nur für den Moment. Und das ist natürlich auch diese besondere Herausforderung, diese Spannung, die man natürlich auch hat. Und natürlich auch im Negativen, kennst du ja wahrscheinlich auch. Schlechte Erinnerungen, die behält man meist doch länger in Erinnerung als die guten. Und deswegen fokussieren wir uns hauptsächlich auf die guten Erinnerungen. Sehr schön. 2015 hattet ihr mit einem Umsatzrekord euer bis dahin umsatzstärkstes Jahr. Hättest du dir vorstellen können, dass nur 5 Jahre später unsere gesamte Branche zum Erliegen kommt? Ich glaube, das hätte sich jetzt keiner so vorstellen können einfach auch. Ne? Und ich meine, gut, Umsatz ist ja das eine, das heißt, das schwankt bei uns im Jahr immer so. Dann gibt es halt alle paar Jahre Großprojekte, die bei uns dann in den Büchern stehen. Waren natürlich auch voll in den Vorbereitungen für 2020 für große Projekte und ja, wirklich fast so über Nacht der Stecker gezogen. Wobei wir das ersten Stück später erst bemerkt haben, weil am Ende war es ja so, dass wir zuerst erstmal die ganzen Veranstaltungen stornieren, umplanen mussten auch. Also das heißt, wir kamen ja eigentlich gar nicht zur Ruhe. Während jetzt, sage ich mal, in der Gastronomie und Hotellerie schon zum Teil der Lockdown war bei uns noch wirklich voller Betrieb, weil wir ja wirklich für jedes einzelne Projekt, mit jedem einzelnen Kunden, mit jedem einzelnen Lieferanten, mit jeder Location, wirklich bis hin, sage ich mal, zum Solo-Selbstständigen mussten wir Lösungen finden, wie es halt irgendwie weitergeht. Und das wussten wir natürlich zu dem Zeitpunkt nun überhaupt nicht. Und war halt eine sehr anstrengende Zeit. Also wir sind jetzt Storno-Experten. Also wie gesagt, das kann uns, glaube ich, keiner mehr nehmen. Aber jetzt freuen wir uns natürlich auch wieder, dass es jetzt auch wieder hoffentlich wieder aufwärts geht. Würdest du auch sagen, dass das, was du gerade angedeutet hast, auch die größte Herausforderung für euch war mit Einbruch der Pandemie? Also dieses spontane Alternativen finden? Ich sage so, das Alternativen finden, so Plan B, Plan C, das machen wir eigentlich auch in unserer täglichen Arbeit. Also das fand ich jetzt nicht so, sondern es ist natürlich so, dass du nicht wusstest, auf welches Datum du das verschieben konntest. Und am Ende des Tages ist es ja auch wirklich so, dass ja, du musst natürlich auch mal gute Miene auch zum Teil bösen oder schlechten Spiel einfach auch machen, weil ich natürlich auch nicht wusste, gucken mich alle an, Chef, wie ist denn das? Wie geht es da weiter und so. Und da musst du auch selber für dich auch erstmal Antworten finden. Und da war es eigentlich, glaube ich, auch ganz gut, dass wir da erstmal so ein bisschen im Trubel waren. Und gut, meine überschüssige Energie habe ich dann in andere Aktivitäten wie Alarmstufe Rot halt eben auch reingesteckt dann. Du bist ja jetzt heute nicht nur als Unternehmer zu Gast, sondern du engagierst dich ja auch wirklich stark mit, ich sage nur Back to Life, da warst du maßgeblich mit dran beteiligt. Wie denkst du denn, dass die Zukunft von Live-Kommunikation und Experience-Marketing aussehen wird? Und wie denkst du, wird diese Branche diese Herausforderungen, die auf sie zukommen, handeln können? Ich glaube, die gute Nachricht vorweg, es wird auch Live-Events auch in der Zukunft geben. Also dafür sind wir Menschen, glaube ich, geboren, geschaffen, dass die Interaktion, dass man zusammenkommt. Hätten das natürlich auch heute über Teams führen können, aber so ist es ja viel schöner, authentischer und es kommt ja auch viel mehr bei rüber. Und ich glaube,
Da sehe ich auch eher so eine Chance drin. Ne? Viele Leute haben ja gesagt, oh Gott, dieses Online-Geschäft, das verdrängt total das Live-Geschäft. Glaube ich gar nicht, sondern es wird eher eine intelligente Ergänzung sein. Das heißt also quasi die Botschaften, sage ich mal, die Themen, die man transportieren will, bietet sich jetzt plötzlich eine Chance, die noch einem viel größeren Publikum zugänglich zu machen einfach auch. Und da liegt es an uns, die richtigen Konzepte, die richtige Inszenierung zu finden, um auch, sage ich mal, mit den Zuschauern an dem Bildschirm in Interaktion zu treten auch so. Und ich glaube, dieser Kulturwandel, das ist ein Thema für alle irgendwie auch, gepaart natürlich auch, viele haben die Branche auch verlassen. Das heißt, dieses komplizierte Ökosystem, was sich ja über Jahrzehnte aufgebaut hat, ist halt komplett gestört einfach auch. Also muss man sich vorstellen, wie bei einer Uhr, wenn man ein Zahnrad rausnimmt, hakt irgendwie alles und da besteht jetzt die größte Herausforderung drin, das alles wieder zum Laufen zu bringen. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir kaum Mitarbeiter verloren haben. Die sind alle bei uns bei der Stange geblieben und können jetzt auch Gott sei Dank durchstarten. Aber trotzdem kämpfen wir weiterhin auch dafür, du hattest das ja auch gesagt, dass ich mich da auch sehr stark für engagiere, eben, dass das wieder, sage ich mal, in nicht nur altbekannte, sondern eher auch neue Bahnen kommt. Also das heißt, wie schaffen wir es, diese Branche halt auch zukunftsfähig und wettbewerbsfähig wieder zu gestalten? Vielen Dank für deine Zeit, Christian, und deine positive Einstellung zu dem Ganzen. Das tut sehr gut zu hören. Ich hoffe, wir sehen uns auf der BOE im Januar wieder. Was meinst du? Also ich bin auf jeden Fall da, ja, und hoffentlich alle, die da draußen auch, dass wir dann endlich wieder unter normalen Umständen wieder zusammenkommen können. Vielen Dank fürs Interview. Danke. Danke. Lieber Dominik, als ich gehört habe, dass du heute unser Gast bist, habe ich mich sehr gefreut und ich hatte sofort eine Frage im Kopf. Und zwar, wie kommt man, wenn ich das sagen darf, auf die verrückte Idee, sich mitten in einer Pandemie in der Veranstaltungswirtschaft selbstständig zu machen? Ja, die Idee ist irgendwie verrückter die Idee hat sich verrückter entwickelt, als sie eigentlich sollte. Die Selbstständigkeit und vor allem diese ganze Vorbereitung auf eine Agenturgründung, das war natürlich weit vorher, vor der Pandemie, und keiner konnte dann erahnen, dass 10 Tage später die Welt stillsteht und somit unsere Branche quasi dann auch brach liegt. Wir haben aber die Chance genutzt und haben einfach gesagt, da müssen wir jetzt ran und wir können die Zeit nutzen, wir können uns aufbauen und haben mit unseren Kunden auch spannende digitale Projekte direkt auch umgesetzt und haben dann festgestellt, wenn es irgendwann mal wieder losgeht, und das tut es jetzt, sind wir quasi schon da und für die Branche aktiv. Und das war sicherlich am Anfang auch ein bisschen naiv von uns, und das Ganze konnte ja niemand packen so richtig. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir bleiben erstmal dran, aber dass sich das dann so entwickelt, wusste natürlich keiner, aber hat uns sehr geholfen. Aber dann habt ihr es ja tatsächlich geschafft, aus eigentlich negativen Umständen für euch was total Positives rauszuziehen. Genau. Deswegen heißt wir Himalaya. Das soll natürlich alles positiv sein, und so arbeiten wir auch, und das ist unser großer Vorteil, dass wir genau in dieser Zeit Kunden und Projekten das Positive abgewinnen wollen und es einfach machbar und schaffbar gestalten. Himalaya, ein sehr, sehr cooler Name. Du hast es gerade schon gesagt, ihr befasst euch viel mit analogen, digitalen und hybriden Events. Wie siehst du denn 2022 in dem Kontext? Also welches Format ist da vorne? Ja, so pauschal will ich das tatsächlich nicht sagen. Natürlich die hybriden und digitalen Veranstaltungen waren die letzten Monate noch und nöcher vorhanden. Die Live-Veranstaltungen werden und kommen so langsam wieder, und deswegen ist es auf internationaler Ebene, und davon bin ich überzeugt, werden hybride Veranstaltungsformate eben auch Bestand halten, und meine Einschätzung ist, alles was national ist, ja, vielleicht auch europaweit, dass sich das ins Live wieder überträgt. Alle 3 Formate haben natürlich ihre Daseinsberechtigung, aber Live-Veranstaltungen wird es immer geben, und das merkt man ja jetzt auch an einem persönlich, dass man, egal ob es im Freundesbekanntenkreis ist oder ob es vielleicht schon diese Kino- oder Veranstaltungs- oder Konzertrichtung ist, da laufen schon die Ideen hin, und da fühlt man sich irgendwie am wohlsten, weil es am emotionalsten ist.
Als junge Agentur seht ihr euch als Antwort auf den Berg an Veränderungen. Ich frage jetzt mal ganz direkt nach, wie genau sieht diese Antwort denn aus? Also die Antwort ist in jedem Fall, dass man zeitgemäß sein soll und zeitgemäß bleibt. Über allem schwebt die Frage, was ist aktuell möglich, was führt zum Ziel und was ist das richtige Format. Und darauf finden wir eine Antwort, entwickeln Konzepte, setzen uns mit Kunden zusammen und suchen genau nach der Lösung. Du hast jetzt über 10 Jahren Agenturerfahrung. Was würdest du sagen, war in dieser Zeit deine größte Herausforderung? Ja, ich will nicht so ganz in diesem Corona-Blues bleiben, aber tatsächlich ist es natürlich diese Pandemiephase und dass man so viele Steine aus dem Weg räumen muss, dass man immer positiv bleibt, was mir natürlich auch nicht immer gelungen ist, aber dass man an der Idee festhält und alles dafür tut, eben am Markt sich zu platzieren und Projekte und Kunden zu gewinnen, ist sicherlich eine Herausforderung und mussten wir in die Tat umsetzen. Lieber Dominik, cool, dass du heute unser Gast warst. Wir wünschen dir natürlich alles Gute und ganz viel Erfolg für Himalaya. Ja. Und ich hoffe, dass wir uns spätestens auf der BOE in Dortmund 2022 wiedersehen. Vielen Dank für das Interview. Danke dir. Charles, wir hatten mit Himalaya soeben einen Newcomer aus der Eventbranche bei uns. Vor 20 Jahren bist du mit dem ersten Franchise-Standort der Party Rent Group ebenfalls als Newcomer gestartet. Was würdest du sagen, sind deine ganz persönlichen Learnings aus 20 Jahren Event-Business? Ja, das stimmt. 20 Jahre sind jetzt schon her, wo ich mich in das Event-Business gestürzt habe. Und ich muss sagen, ich bereue keinen einzigen Tag. Es ist eine Branche, die zwar sehr volatil ist, es gibt Höhen und Tiefen immer wieder, aber es ist gerade das, was es ausmacht. Es bleibt jeden Tag, ist es wieder spannend. Es gibt saisonale Auf und Abs, es gibt die Projekte, es ist kein Projekt wie das andere. Es gibt Länder in Europa, wo Events auch immer wieder unterschiedlich interpretiert werden. Es gibt sehr unterschiedliche Eventformate. Also von daher, es ist wirklich real life. Es ist jeden Tag spannend. Und also auch in der Pandemie hatten wir es ja jetzt doch sehr schwer, alle zusammen, und trotzdem habe ich die Lust am Event-Business sicherlich nicht verloren. Wir haben alle dafür gekämpft, dass es weitergeht, und ich denke, wir werden eine schöne Zukunft auch die nächsten 20 Jahre noch vor uns haben. Das ist eine sehr gute Einstellung. Hier in Deutschland ist aus dem Bündnis Alarmstufe Rot die Bundeskonferenz entstanden. Du bist der Präsident der Luxembourg Event Association. Welche Maßnahmen strebt ihr mit der LEA an, um die Veranstaltungswirtschaft in Luxemburg für Politik und Öffentlichkeit noch sichtbarer zu machen? Ja, das stimmt. Ich bin der Vorsitzende von dem Verband hier in Luxemburg in der Eventbranche. Diesen Verband gab es vor der Krise noch nicht. Wir haben dann Anfang März gemerkt, oho, hier kommt was Großes auf uns zu. Wir müssen uns zusammentun. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir den ganzen Sektor vereint bekommen. Das haben wir dann innerhalb von kürzester Zeit hinbekommen. Die Politik war uns auch sehr dankbar dafür, weil unser Sektor wurde damit greifbar. Somit konnte man direkt in guten Kontakt mit der Politik treten. Ich muss zugeben, hier in Luxemburg ging das sehr schnell. Im April 2020 waren wir schon in den ersten Ministerien unterwegs und haben über die Herausforderungen, die auf uns zukamen, gesprochen. Und ja, die erste Aufgabe der LEA, wie wir sie hier in Luxemburg nennen, in der Abkürzung, ist natürlich jetzt erstmal den Markt so aufzustellen, zusammen mit der Politik, Stichwort Staatshilfen, die da kommen, dass wir es alle überleben. Und danach wird es natürlich viele Aufgabenbereiche geben, wo ein Zusammenspiel zwischen unserem Verband und der Politik, wo wir noch zusammenarbeiten können. Da kann es um Arbeitsrecht gehen, da kann es um Sicherheitsthemen gehen. Da gibt es viele Punkte, die wir weiterhin begleiten werden. Und wir haben jetzt was Großes erschaffen mit der LEA. 120 Firmen aus der Luxemburger Eventszene sind Mitglied bei uns. Das ist, denke ich, eine sehr, sehr schöne Anzahl an Betrieben, die uns ihr Vertrauen ausgesprochen haben, indem sie Mitglied geworden sind.
Und wie gesagt, der Grundstein ist gelegt. Die Krise, wir sind dabei, denke ich, die Krise zu überwinden und für die nächsten Jahre, wir werden da aktiv bleiben und ich denke, da wird noch Großes entstehen. Die gesamte Eventbranche befindet sich in einem unglaublichen Wandel und die IAA Mobility in München hat das ja auch ganz gut gezeigt. Ihr von PartyRent habt mit FairRent ein Label geschaffen, das genau auf dieses Marktsegment einzählt. Was steckt denn hinter FairRent? Ja, das stimmt. FairRent ist eine ganz neue Marke, die die PartyRent-Gruppe jetzt gelauncht hat. Die zielt diese Marke FairRent, wie der Name es schon sagt, Fair kommt dann von dem englischen Wort Messe, zielt also genau auf die Messebranche ab, auf Messekunden, wo es darum geht, wo wir den ganzen Bestellprozess digitalisiert und damit auch vereinfacht haben. Und hinzu kommt aber auch eine dazu passende Preispolitik, eine Preisgestaltung, Darstellung, die es den Kunden in diesen Sektoren, gerade den Messebauern, viel leichter machen wird, in der Zukunft bei uns das Material zu bestellen, aber auch im Vorfeld schon von den Messen ihre Budgets zu berechnen, weil die einfach jetzt da einen All-in-Preis bekommen, wo sehr viele Dienstleistungen wie der Transport, der Auf- und Abbau, der Abbau nachher wieder, die Lieferung bis an die Standkante und also vieles ist da einfach in dem Preis schon drin begriffen. Die Logistiktage sind schon vorab geklärt, wann wird so eine Messe beliefert. Es gibt auf unserer Internetseite bei fairrent.com gibt es einen Messekalender, wo 400 Messen aus ganz Europa drin sind. Die kann man sich als Kunden anklicken, dann bekommt man direkt die passenden Preise, die zu der jeweiligen Messe dann auch verbindlich sind für uns. Und somit ist es, denke ich, für uns und für den Kunden kann da ein sehr schnelles Arbeiten ermöglicht werden und sehr, wie gesagt, transparent und mit der bekannten Qualität an Produkten, die die Kunden schon über Jahre und Jahrzehnte auch vom PartyRent kennen. Stichwort Rent a Look. Damit geht ihr ja einen völlig neuen Weg in der Eventausstattung. Magst du uns mal erzählen, was hinter diesem Konzept steckt? Ja, sehr gerne. Also Rent a Look ist, wie du es gesagt hast, ein ganz neues Konzept auch der PartyRent-Gruppe. Woher kommt das alles? Wir haben schon seit mehreren Jahren eine Planungs- und vor allem Designabteilung bei PartyRent, wo dieses Team sich darum kümmert, um sehr spezielle, extravagante Event-Inszenierungen zu schaffen, wo sehr genau geschaut wird, welches Mobiliar gut zusammenpasst, welche Details an Deko-Material gebracht werden muss, damit es wirklich ein Highlight wird, ein Eyecatcher wird, so eine Events-Inszenierung. Das machen wir also mit sehr viel Liebe zum Detail, wird sowas gemacht, auch dann themenspezifisch. Da gibt es ein Industrial Look, ein Urban Jungle, Scandinavian Look, da kann das Themenbereiche für Sommer, Frühling oder meinetwegen Ostern werden. Also da gibt es sehr viele Themenbereiche, wo dann speziell dafür was zusammen konzipiert wird. Diese sehr schönen Bilder, die dabei entstehen, die zeigen wir auf den Social-Media-Kanälen der PartyRent-Gruppe und da haben Kunden uns darauf angesprochen, aber genau das wäre auch, was ich für mich oder für meinen Endkunden gerne hätte. Und wir haben also gemerkt, da gab es einen Bedarf, um quasi im Copy-Paste-Modus diese Event-Szenierungen zu übernehmen. Und genau das haben wir jetzt mit Rent a Look gemacht, wo der Kunde sich also nicht innerhalb von einem Katalog mal durchblättern muss, ja, was könnte denn zu meinem Event passen, sondern wo er von einer bestehenden Event-Szenierung abschauen kann, okay, das würde genau zu meinem Konzept passen und dann kann er sich quasi dieses Konzept anmieten für die Umsetzung in seiner Event-Location. Sehr coole Idee. Du bist ja mit der Marke PartyRent nicht nur in Luxemburg vertreten, sondern auch in Nizza und Paris. Wie würdest du denn sagen, unterscheiden sich diese Standorte? Ja, also erstmal muss ich sagen, so ganz groß sind die Unterschiede gar nicht, weil die Eventbranche, ich habe es eingangs gesagt, ist eine sehr agile. Es gibt Eventformate in sehr vielen Richtungen, die gibt es alle im deutschsprachigen Raum wie auch in Frankreich.
Also vieles ist erstmal gemeinsam. Die Art und Weise, wie gearbeitet wird, natürlich gibt es Gewohnheiten, die eine Seite vom Rhein und die unterscheiden sich ein bisschen von den anderen, aber Preisgestaltung ist in Frankreich ein anderes, wird anders, das ist eine andere Handhabung damit, wie das in Deutschland zum Beispiel gemacht wird. Aber insgesamt muss ich doch erkennen, dass wir viel mehr Gemeinsamkeit haben, als dass Unterschiede uns irgendwie trennen oder unterscheiden würden. Wir von NextLive wollen ab 2022 branchenübergreifend den besten Event Case Global ausrufen lassen. Die Party Rent Group ist unter anderem ja Hauptsponsor der Goldenen Giraffe, dem Event Award in der niederländischen Veranstaltungswirtschaft. Jetzt meine Frage: Könntest du dir vorstellen, künftig einem Jurygremium für den besten Event Case Global anzugehören? Oh, ja, das klingt ja interessant und scheint eine spannende Aufgabe zu sein. Also spontan überfällst du mich damit, aber warum nicht? Also das so einem Award, bei so einem Award mitzumachen und dann auch noch in Form der Jury, da lernt man ja auch aus dieser Sicht wieder neue Konzepte kennen und vielleicht auch Formate, die ich so noch nicht kannte. Von daher, ich fühle mich geehrt, dass ihr an mich gedacht habt und würde dem Ganzen ganz gerne zustimmen. Ja. Das klingt doch schon mal sehr toll. Da freuen wir uns sehr. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich hoffe, wir sehen uns spätestens auf der BOE 2022. Super, vielen Dank. Danke dir, Charles. Wir schalten jetzt nach Istanbul und freuen uns sehr auf Melton Teppeler von KM Events. Welcome on NextLive TV, Melton. Thank you so much being a part of NextLive. Thank you. We are so excited to have you here, and we've heard about all the creativity in the Turkish event business, so we are very curious to hear what you have to say today. Yeah. Well, it's been 26 years in this business, in this industry, and of course I have met a lot of important people, and I have done very important events. All of them are, uncomparable to each other, but one of the ones that I really cannot forget is the NATO Summit Gala Dinner in Topkapı Palace in Istanbul in 2004. I was the organizer of the event, and it was such a magical night with, in an Ottoman palace with all these Ottoman decor. And I have hosted there, I had the pleasure to host all the world leaders. Wow. In the NATO summit. Yeah, so I have met there the president of US, George Bush, the president of France, Jacques Chirac, Tony Blair, Schröder from Germany, Aliyev, Berlusconi, and all the world leaders were there. We were together, and it was a really very beautiful Istanbul night. I really, I had the pleasure to host all of them all together. And at the same year, also I had the pleasure to host Pope Benedict XVI in Istanbul, and it was the first meeting of the Catholic world with the Orthodox world after many centuries. So I was again the organizer, and I have done a lot of weddings, celebrations, and such kind of corporate events and official events. And my life is still going on. And the second generation has started in my company, and my daughter and my son are working with me now. Oh, that is nice. So you're a family business. Yeah, it started to become, yeah. Yeah, your life sounds so exciting. I mean, all the events you just told us about, all the incredible people you met. Can you tell us, just between the two of us, who was your favorite? Well, all of them have showed their, appreciation to the night, and it was really a different night. It was really a different night. But I remember Mr. Schröder. He was very kind, very gentle, and he showed really his appreciation to me for the night. And I also liked Mr. Berlusconi because he ordered 30 or 40 pieces, 35 or 40 pieces of candelabras we have produced for that night. They were Ottoman candelabras, and he asked later after the event,
to have them for his house. So we again sent his order to him. So it was a good memory for me because that showed how much he liked the decor, the ambience. But all of them were so kind. George Bush, Barbara Bush, Jacques Chirac is such a gentle French gentleman. It's an unforgettable memory. Those are the ones that I really remember that night. Now, Meltem, you are not just hanging around with the leaders of the world. You are also the founder and president of Turkish. Please correct me if I pronounce that wrong. Chiput, is that how you say it? Yeah, we call it Yeput. It means creative Events Association of Turkey. Perfect. Here in Germany and in the Netherlands, we saw a huge trend to digital and hybrid events. How was your experience with that? Well, before the COVID-19 started, we were doing mostly live events because I'm in the business of live celebrations and weddings. Even if they are corporate events, they were always done lively. And I also have another company in Dubai. So we were running, between two countries for live events. And I had, 13 guests, 300 guests, 200 guests, 400 guest weddings, events that were done all live. However, with COVID-19, everybody, they canceled the weddings. They just first stopped, and then after 2 or 3 months that everything started to be clear, because Turkey did not close immediately. So during July or August, we started doing 80 guests, 50 guests, 40 guests events, but those were hybrid because those weddings or events were going to be before COVID-19 around 300, 400 guests, but only 30, 40 or 80 people were able to come, and the rest attended the wedding in hybrid form. But as Turkey, we are very Mediterranean people, so we love touching, we love talking, and so we love embracing. So today, with the increase in the number of vaccination, we started doing a large number of guest weddings and events again, and they are all live. However, for the ones that they cannot attend the weddings and events, we are doing it again in the hybrid form. But I can say 90%, 85-90% is live in Turkey. Because people do not prefer to do it hybrid. And during the time that all the countries were closed, we were so much on the screens, and everybody was Zoom fatigue, screen fatigue. So nobody wants to see a beloved person on the screen. They want to talk, they want to embrace. So if you want live events, come to Turkey. Yeah, I would We rather do hybrids, we do digital, but very few. For very corporate events, we use this. Yeah, I would have rather much preferred to have you here in person today, but I'm very Yeah. happy we have the alternative to speak to you this way. Yeah. Meltem, you initiate the Event Management Certificate at Bosporus University Long Live Education Center. What is this certificate about? Yeah, well, actually, I'm a chemist with a master's degree. So, in the beginning of 90s, there was no education about event or event industry, but I was in love with doing events. So I decided to establish my company. But as I established my company, I saw the big problem that I had to train people
I was also training myself because, you know, I was not educated about events. So there was a need of education for this business. So what I did, I was a research assistant when I was a chemist student, as a master and PhD student. I went to my university and I asked them to open a certificate program, and we can do this collaboration together with the association I established, YEPUT, and we can, you know, train students about being event planners. So they loved this idea. So we opened the certificate program, I think, 2008. Yes, so we are still teaching in it. It's a 3 month certificate program. Consists of 75 hours, and you know, in this program the students, they learn all about event planning. You know, they learn the festivals, they learn wedding destination weddings, they learn conferences, you know, sports events, you know, all kind of events, including the finance and the law. You know, this is very important. And after these 3 months, they have a project. We are in the jury, and if they pass the exam with the project and the oral exam, then they become event planners with a certificate. And this is the only certification still in Turkey. There is no any other certification, unfortunately. But Turkey is a very good country for big events, for different events, and we have very good event companies in our country. However, certification is still, you know, not very widely used. So with the ILEA Europe board, I really would like to also focus on education and giving this education to Turkey, to have, you know, to make it more wide, the education system in the event industry. Yeah, the certificate and the program sounds very, very interesting. I feel like I'm going to come and sign up for it. So KM Events is situated in Istanbul, like you said, but you're also in Dubai. What would you say do the two markets have in common, and where do they differ? Yeah. Well, at the, you know, 10 years ago, I started to have a lot of customers from Gulf region. Many of them were doing events and weddings and, you know, celebrations in Turkey. But sometimes I was losing because of the destination, because most of them, they were also preferring to go to Dubai. So I said, let me open another company in United Arab Emirates, so that I can, you know, not lose the project as well. And also, as I have a lot of customers from there, I can also use it as a sales office. So I established another company in United Arab Emirates, which was a very good idea, because, you know, the high season of events in Turkey starts from May and ends at, you know, October. But in Dubai, it's vice versa. It starts with October and it ends in May. So I'm always busy all Perfect. through the year, you know, running from one country to the other. But of course, it's a bit, you know, it makes me very tired. But now, as my children are working with me, I think it will be better for me, because the number of course, events decreased by the meantime. But of course, there will be the days, they are soon will be coming with a high number of events. So it was a very tired business for me, running two companies in two different countries. However, it was a very good idea because of the difference in high seasons. But when I compared to Dubai event business with the Turkey event business, there is almost no difference. You know, the same quality, the same service, the same kind of good quality suppliers in both countries.
But Turkey is of course much cheaper than Dubai. This is an advantage for the customers that they were usually using. That's why they were usually choosing Turkey as an event or wedding destination, because of the prices. They are very logical here when compared to other countries. Meltem, what would you say is one of the big trends in the Turkish event industry for the upcoming year? Well, actually, everything has changed. Our mindsets have changed with COVID-19. Now, we are more focused on protecting our environment, about sustainability, and also creating tailor-made experiences during the events. We are more focusing on this. Before that, of course, everybody loved nature, but we were not so conscious about how we were affecting our environment with our events. Each year in Istanbul, I'm organizing a table design exhibition. It is quite popular here in Turkey, and for the first time this year, the subject of the table design exhibition was sustainability and protecting our nature. So everybody was very excited about this new theme, and I think this will be the new theme of the events in Turkey. Meltem, thank you so much for your time. It was a pleasure to have you on the show, and I hope one day I might even get to join one of your events in Istanbul. That would be lovely. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. This is a digital panel. So from Istanbul over to sunny Dubai, welcome to Georgia Ward. Hi. Hi, Georgia. We're so happy to have you on the show. No, thank you for having me. Georgia, I was just talking to Meltem about the trends for the Turkish event industry, and I was wondering, what do you think about Dubai for 2022? Are there any specific trends you have in mind? Yeah, definitely. So obviously the last 12 months have been a bit of a whirlwind, especially over here. But when it comes to events out in Dubai, bigger is better, and they're basically trying to bring the industry back as safely and as sort of consciously as they physically can. So especially with Expo 2020 being here at the moment, the big trends around our innovation and sustainability, thinking how we can work together to be more conscious, think about things with their values. So I think a lot of hybrid is going to continue with that, and obviously lots of new innovations with experience marketing are going to be popping up, I have a feeling, everywhere. Like I say, they like to be first and they like to be the best. So you are consulting organizations in the UK, in Europe, and within the United Arab Emirates in strategic marketing and PR. Which differences do you see in the free markets, and what do you think they have in common? I think definitely each of the individual markets are completely different at the moment. More so because of following the pandemic and everybody opening at different times, we've seen trends and innovations move at quicker pace in different areas. So obviously it's a lot easier to get around Europe than it is popping into it on a plane over to the UK because of the flying restrictions. So we are now seeing international business hit back into the UK, which is very exciting and a brilliant thing for the economy. And also just to bring those connections back face to face, I think is such an essential thing. And similarly with Dubai, they've been opening and having events for the last 12 months nearly. So they are they're almost slightly ahead of the curve, I would say, in terms of just because they've been able to trial and put on events and test. And the UK is now being seen as that sort of next, the big market. So obviously lots of events will be returning in the next few months. Things like COP26 taking place in Glasgow is going to be a big event, obviously happening with world leaders. So I think they're all moving at slightly different paces, but in terms of similarities, they've all gone through the similar sort of wave of changes. And like I said, I think everyone's just now trying to work together
to bring the globe back, because they know that we can't do it individually on our own. So that's why associations like ILEA are so important. You are a champion of results-driven consultancy with a lot of experience in hospitality, events, and the travel industry. Which of those markets will have the biggest challenge regarding to its restart in 2022? What do you think? I think, as I said before, I think everything's got slightly different timings. Everything has restarted now, so that's something that we can hopefully tick a box that everywhere is now starting to kind of recover. Everywhere's sort of putting their resilient mindset on and saying, how can we work this better? Obviously, we've got knowledge now. It's not our first rodeo anymore of how to deal with these kind of big challenges. So I think in terms of those industries, we're going to see a huge pull with aviation, looking at sustainable aviation. Going to see a huge pull with hospitality in terms of how people can change their experiences. And I think the similarity with all of them is everything will be customer experience based. Everything will be around what the guests or the attendees or the visitors or the travelers, what were their experiences, because that's what's going to make them come back. It's going to make them buy into the brand. So whether this is, a global conference for world leaders, or whether this is experience marketing activation in a mall, it's the same concept. Everywhere's going to be, how can we be safe? How can we be innovative? How can we be sustainable? Mm-hmm. So the International Leading Event Association just introduced a board for the European chapter, and you are part of it. So congrats. Yes, thank you. What is your role in this new board? So I'm the VP of marketing for ILEA Europe. So I guess my role is to basically get the brand's message out there, put us on the map within the international events market, and provide the market with a voice, because it's not always seen as one of the biggest or the most return on investment industries, but in actual fact, especially places in the UK, it's one of the biggest drivers for the economy. So similarly with hospitality, I think everyone kind of just puts it on the back burner, going to your local restaurant and things isn't going to do much for the economy, but actually on the whole, these events, these venues, these exhibitions, they're huge parts of the world to be able to keep things moving. There's a reason why Apple announces all of their newest products at a big conference. It's bringing people into a room and connecting with them. So that's what my role is with ILEA, is to try and bring that forward for the Europe market, and also connect with our other chapters in the UK. Like you've mentioned, it's a global organization, so we have chapters in the Middle East, we have chapters in America, in Africa, and now the UK and Europe chapter is one big happy family. So now we're working together to make those results happen. NEXTLIVE is Europe's leading 360-degree platform for live communication and experience marketing, spanning content, events, and education. We are here to provide corporate clients with your knowledge. So, Georgia, how important is knowledge sharing to improving the performance of corporate clients and their marketing campaigns? What do you think? It's absolutely vital, in my opinion. I think you can't move forward without learning from each other. And as I mentioned previously, I think everyone's starting to get into that mind frame of, we can work together to make this happen. One can't work without the other. So I think the fact that NEXTLIVE is providing a platform where, you can view case studies, tips, trends, insight, it's so valuable, because otherwise the amount of time that goes into creating those things, and then it not being used seems completely irrelevant. So I think it's great, and I think more people should be obviously bearing that in mind, sharing case studies. There's no harm in, obviously everyone doesn't want to get too caught up in what their competitors are doing. Everyone still wants to be the best in the market, all those kind of things. But I think actually you need to share and talk about these things and have open conversations, because otherwise, especially as an industry, if you keep getting put in the same box or things like that, people aren't listening, then actually coming together, why wouldn't you learn from each other and network? Absolutely. I 100% agree with you. Do you think you could imagine a platform like NEXTLIVE in the United Arab Emirates? I think, yeah, definitely. I think it's needed. Out here, obviously, there's an ILEA chapter out here, as I mentioned, that's based in Dubai, that covers the UAE and the Middle East.
And I think it's actually essential that, providing what is basically a digital forum, in my opinion, of opinions and experiences and things like that is definitely vital. So yeah, and look forward to NEXTLIVE making their impact out here if that can be done. Thank you so much, Georgia, for taking the time today to talk to us and to share your ideas with us and give us some new inspirations. And I would like to invite you to visit Germany and be our guest on Germany's leading event exhibition, the BOE International here in Dortmund. That would be wonderful to see you there. Yes, I'd love to. Thank you. Thanks, Georgia. Das war's für heute aus unserem Studio One in der Messe Dortmund. Schön, dass ihr bei unserer kleinen Reise durch Europa dabei wart.